Managing continuity and containing anxiety. I want to talk about this first in Dutch and then in English later. So please, take a listen to this important announcement. These are challenging times, but we can get through this together if all industry professionals, medical professionals and communities can share their experiences, how to continue to work online and remotely. We leven meer en meer online dan ooit. Het is alleen dat wij niet expliciet online leven als het gaat om het werken. Maar dit zal wel aangepast moeten worden naarmate wij verder gaan, vooral met het coronaproblematiek waar we nu in zitten. Natuurlijk zijn niet alle industrieën in staat om dit te doen. Maar voor velen zal het automatiseren en meer online gaan helpen om de continuïteit te behouden en ook de angsten onder controle te houden. Dat is heel, heel belangrijk. Ik ben al in direct contact met minister Bruno Brauns, onze minister van Volksgezondheid. Als er iets is wat wij actief kunnen doen om in de gezondheidssector te helpen. Wij helpen onze lokale scholen en leerkrachten al met het aanpassen en adviseren van de online tools die wij zelf gebruiken. En wie weet, misschien kunnen zij ook onze best practices ook gebruiken. De tools die we gebruiken voor 100% online werken zijn het volgende. Zoom gebruiken wij voor vergaderen, presentaties, live schetsen, samenwerken, live trainingen en nog veel meer. Het is eigenlijk een hele mooie en onmisbare tool eigenlijk in onze portfolio. LinkedIn Live is ook een soort online middel om je publiek of je eigen privé groepen daaraan aankondigingen te doen en live sessies te houden. Zodat je boodschap effectief kan verspreiden binnen je volgersgroepen. Kortom, je moet mensen mobiliseren door feiten en acties. Projectbeheer, time management gebruiken wij een tool, bijvoorbeeld Tarry. Het is op zich een hele mooie tool om te gebruiken, maar er zijn ook andere tools. Projectteams en ideeën en R&D doeleinden gebruiken wij een tool die Miro heet, M-I-R-O. Het is een online whiteboarding tool, op zich een hele mooie tool om te gebruiken. Wij gebruiken ook Slack, zodat wij onze contacten, onze mensen en onze gesprekken in kaart kunnen brengen. En dan hoeven wij niet veel e-mail te gebruiken. Als het gaat om softwareprojecten of projectmanagement zelfs, gebruiken wij tools als GitHub of GitLab om een code op te slaan, projecten te beheren en in wezen alles online te kunnen doen. Uiteraard zijn er veel meer tools die je kunt gebruiken, bijvoorbeeld Microsoft Teams, om verder te kunnen gaan. Ook om ervoor te zorgen, zelf voor onszelf, om ervoor te zorgen dat als we deze tools ook als één geheel gebruiken, zijn we zelf druk bezig om een product te ontwikkelen dat Real Brain gaat heten. En het zal alle processen combineren zodat wij een naadloze ervaring voor onszelf kunnen realiseren. En wil ik graag ook met jullie delen binnen de komende weken. Zoals ik zei, in het begin ontstond deze behoefte voor ons omdat wij ons realiseerden dat er een effectieve manier om 100% online te doen was voor ons echt een noodzaak. Maar het is ongelukkig, nu met de corona is het noodzakelijk geworden. Dus ja, ik hoop dat met de tools die wij gebruiken en de tips die ik heb gegeven jullie gaat helpen. En nu even schakelen in het Engels. In Holland, actually, it's a very advanced country. It's a densely populated country. It's extremely advanced when it comes to healthcare. But there is a big but. We are constrained by some really physical constraints, such as number of ICU beds per thousand. It's, I think, 3.4. So we really need to be prepared. And it's also like a barometer for how other countries are doing. So not all are used to this. I know we've been working 100% online since when I started this firm. Like I said, it's pure out of necessity because we just wanted to work with people with talent all around the world. So presenting, sketching, collaborating, doing full online, and kind of doing everything yourself is very. It's possible, but you need to bring all these tools and techniques together to make it work simply. For example, if you're a teacher,
using these tools will help, but finding effective ways to combine things that you can record sessions and do other live sessions and create a seamless process to make sure that you are in constant touch with your students is a great way to maintain continuity so that the students don't lose out. I think the similar challenge is also there with citizens. If you are local municipalities, if you are at the regional level, at the province level, at the state level, how to actually have continuous contact with your citizens. Television is a great medium, but as you know, people live more and more online. I think effective use of these tools to constantly keep feeding people with the right informations and the constantly evolving to-dos, as in do this, but hang on, let's start doing this now. For example, social distancing and why and how it works when scientifically proven and experimented and simulated. We tend to sort of start realizing how it works. Anxiety at a place of work is super important as well. So we don't know things like what happens to people when they go back to work in the next few weeks, or we don't know if it's going to take months. These are extremely volatile times. The only way we can control anxieties and continue to do business as usual where it's possible inside your businesses is to contain your costs and make sure that you're constantly in touch with your customers and your employees. Please try to use these tools and try to sort of use more automation to make sure that you're in constant touch with people. That's my advice. I hope this helps you a little bit. We are constantly working with the ministry. We want to work with the local community in the local schools. I will be making rounds. We'll be offering our own licenses. I've already said that with NVIDIA, we want to also sort of offer our massive supercomputer to provide support where it is needed. So if it's research, if it's providing support, some kind of a tool, so nurses and physicians can actually, because you can imagine if you've been working day and night, you really need help. You could be healthy yourself, but you need your cognition level is going through the roof. So we are here to help. We are a community. We want to help you guys. These are really difficult times, so let's do it together. Thank you.